Hello all. We are looking into the translation of Perumbanatrupadai by Urudhiran Kannanar. We entered the palace of King Ilanthirayan along with the poets who had gone there to seek his help to erase their poverty. We saw how gloriously the king was seated on his throne. He was surrounded by his wise ministers and crowded by several who had come there to get his help. Next, the poet tells us how one could sing for the king and how one could please the heart that is so pure and generous. பாணன் அரசனை போற்றும் வகை பொறிவரி புகர்முகம் தாக்கிய வயமான் கொடுவரி குருளை கொள வேட்டாங்கு புலவர் பூண்கடன் ஆற்றி பகைவர் கடிமதில் எரிந்து குடுமி கொள்ளும் வென்றி அல்லது வினை ஒழும்புடின் ஒன்றல் செல்லா உறவுவாட்டடக்கை கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக மள்ளர் மள்ள மறவர் மறவ செல்வர் செல்வ செருமேம்படுன வெண்திரை பரப்பின் கடுஞ்சூர் கொன்ற பைம்பூன் சேய் பயந்த மாமுட்டு துணங்கை செல்விக்கு அணங்கு நொடித்தாங்கு தண்டா ஈகை நின் பெரும்பெயர் ஏத்தி வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என இடனுடை பேரியாள் முறையுளி கழிப்பிக் கடனறி மரபின் கைத்தொழு பழிச்சி நின்னிலை தெரியா அளவை அந்நிலை. Poet praises thus: lion that attacked the four-spotted mammoths, later in search of tiger's cub to be hunted down. Poets gifted with richer and jewels from the forts of foes vanquished fully, and crowns won of friendly surrender, assured at the tip of his mighty sword. The Triton's force, O king of Tondai, mightiest warrior, deadly to rivals, richest of the rich, revered victorious one, the white waves where the evil was destroyed, by the mightiest one so bright, by Kotravai of the ravenous belly with ferocious moves, you praise do I sing on thy name. As I come here from afar with my large lute to keep me company, as I submit my prayers to the Lord yonder, before you are done with it, பாணருக்கு விருப்புடன் உணவளித்தல் நாவலம் தன்பொழில் வீவு இன்று விளங்க நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி அந்நிலை அணுகல் வேண்டி நின்னரை பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி ஆவி அன்ன அவிர்நூர் கலிங்கம் இரும்பேர் ஒக்கலோடு ஒருங்கு உடன் உடி கொடுவாள் கதுவிய வடுவாள் நோன்கை வல்லோன் அட்ட பல்ஊன் கொழுங்குரை அரிசேத்து உணங்கிய பெருஞ்செந்நெல்லின் தெரிகொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கள் அருங்கடி தீன் சுவை அமுதொடு பிறவும் விருப்புடை மரபின் கரப்புடை அடிசில் மீன் புத்தன்ன வான்கலம் பரப்பி மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து ஆனாவிருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும். Poet served feast with care, like the world that cools with the newest goods, to uplift the fast-growing world. As you wait, soon beckoned to rid of worn-out clothes you wore, purest, cleanest robes gifted. To you and your large troop as well, the skillful hands that cook those meat of fatty animals tenderly cut, cooked with dried and red paddy so large, and parboiled rice cooked to perfection for you to savor the tastiest, like the divine nectar. Dishes in closed vessels that invite the appeal, dazzling like the stars up and above, twinkling. He gazes like you were his kith and kin with brightest smile, as he himself served every guest alive. He, like the shining moon in the dark skied night. In these lines, the poet says that the king personally led every guest into the dining and served them with love and care. Even before they could ask, he sensed their needs and gifted them accordingly.
Their dirty clothes were replaced with new ones. They were all made to sit on par with the king at the tables. Dishes cooked by the royal cook were served in silverwares, and they twinkled like the bright stars in the sky. Poet recalls how lovingly the king served the guests and looked at them as if they were his own relatives and friends. He urged them to have their fill and served them personally, and thus he compares the king to the cool moon which wards off the darkness in the night sky. What a magnanimous king! And someone who would sit with the guests who came seeking alms. Truly great and praiseworthy. We are almost done with the translation of the poem. Stay tuned to listen to the last part, which will talk more about Ilanthirayan. Thank you.